Hi, welcome to another episode of Prep Academy, where we invite and have conversations with inspiring individuals from different fields to give students a clearer idea about different career paths. Today's podcast is especially dedicated to all those out there who are passionate about studying law or are curious about what a legal career might look like. Today, we are joined by an impressive guest, Ms. Anisha Dominic. She's an LLB and LLM rank holder, a UGC NET qualified scholar, and she's currently pursuing her PhD in law. So, welcome, Anisha. We're very happy to have you on board today. Thank you so much. Thank you for inviting me. I would also be very happy to share my thoughts. Great. So, let's start with the most basic question, okay, which is also a very essential one. Why law? എന്താണ് ലോ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം? വാസ് ഇറ്റ് എ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീം അതോ പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ ഇൻ ലൈഫ് വന്ന ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നോ? Okay, I would say law was never my childhood dream, and it eventually happened because the thought of doing law came to my mind only when I was doing my plus two. So my thought was like, I don't want to pursue the conventional routes like doing a medicine or an engineering. So law seemed to be a broader canvas. It was a career having broader canvas. So I thought of doing law. That's it. But even though law was not a childhood dream back then, now I believe that choosing law as my profession, it's my calling. So, how did you prepare for your entrance examinations, and what advice would you give for high schoolers who want to pursue a career in law? Okay, back at my time, I didn't had much knowledge or clarity about what all are the entrance examination available for the students after plus two. And even though at my time there were institutes who were coaching students for getting entrance into top law colleges, I didn't had any knowledge of the same because basically maybe the reason that I'm coming from a background where there is no one from this profession. I'm a first generation lawyer. So I just bought a book having a previous year question paper of CLAT and just prepared. It was like a basic preparation. But now I would suggest that if a student come and ask me that how to prepare for an examination for getting entrance, I would surely state that you should have a clear-cut knowledge about what all are the entrances that you can get entry into top law colleges in India. Like if you want to get entry into a national law school, then it would be a very vibrant opportunity for you. Then you should get cleared in you should score much more in the examination, that is the entrance examination called as CLAT, common law admission test. Then the admission test conducted by National University Delhi, it is called as the ALET examination. Then there are number of other entrance examination, like if you want to get entry into private law colleges, top private law colleges in India, the entrance is conducted by them. It is known as LSAT. Then we have the entrances conducted by various deemed universities in India, like Symbiosis, then Christ. Then in Kerala we have the entrances conducted by CUSAT. Then we have the entrance conducted by MG University. There is a particular department called as School of Indian Legal Thought, where I do my PhD now. Then there is also entrance conducted by Kannur University. That is a department of law. So then there is a private law college called as Kerala Law Academy, where I pursued my law graduation. They also conduct a separate entrance test. So then there is the government entrance examination in Kerala called as CLE. KLW, Kerala Law Entrance Examination. So if you want to get entrance into government law colleges in Kerala, there are 4 government law colleges, one in Trivandrum, one in Kozhikode, one in Thrissur and Ernakulam. So if you want to get entrance into government law colleges, you want to get clear this CLE. And for getting entry into private law colleges also, you want to get scored and clear. They take students based on the score from CLE itself. So you have to get cleared that examination. So students should have a clear idea about what all are the law entrance examination which they have to
look into. Then after that, you should take the official syllabus available. Then you can refer the same. Then you can take the previous year question paper, and if available, you can do the mock test. And apart from all these, if possible, you can get into a mentorship program or a guidance. If you are financially affordable, you can look into the same, because it would definitely boost your confidence. It will give focus for you. That is, what all are the examination, how to prepare for the same. It would definitely help you. So are the syllabuses of each of these examinations very different or just slightly different from each other? Entrance examination conducted by different universities is different. Like for CLAT, it is you should there is law as a basic for every entrance examination, but the syllabus would be different for different examination. Like the focus would be different. Okay. Like CLAT prefer much on the comprehension basis. The questions would be much more focused on comprehensive style. Yeah. So that style of question and how much score you should get, the cutoff would be different for different universities. So you should have an idea about all these things. So for students interested in pursuing law, what materials can help them start building a legal mindset? Is it beginner-friendly judgments or blogs or books? What do you recommend? Okay, obviously, when you get into a law school, the first fundamental thing is you should know about what law is. എന്തിനാണ് law എന്നുള്ളത്. So a book which I would suggest would be the book called as Learning the Law by Granville Williams. So it makes you understand what law is, what the legal system is. And apart from that, if you want to know about the landmark judgments, the book I would suggest would be the Landmark Judgments Which Changed India, written by Justice Ashok Ganguly. Then apart from all these books, if for a learner, a beginner, I would suggest you can refer into various websites. There are a number of websites available. There are legal law portals which gives updations about the recent judgments. Like there is bar and bench, there is live law. These give updates about the recent judgments. Then there is there are blogs where particularly iPleaders. It is a blog spot where students write about various legal topics. So as a beginner, you can refer into iPleaders where you get different articles about different topics. So there also you will get idea about how you can write an article. And there are a number of other websites. If you want to get a particular judgment, you can refer into Indian Canon. Then apart Can from you that, repeat that again? Indian Canon. Indian Canon. Okay. That website is known as Indian Canon. That would be familiar for every law student, I would say. All right. Then there is SCC, number of websites. If you just Google it, you will get a number of websites where you that is solely for law students. So you can refer the same and get a basic idea about what law is, how the structure of government is, then what constitution, what is the role of constitution, everything you will get. So what should students look for when choosing a university? Is it the faculty or internships or the reputation of the law school? What is it? Definitely, reputation of the law school plays a very vital role in selecting a law school. Then apart from that, all the facilities available in the law school, that like faculties, their expertise, then the internship programs they give you, then the placements they provide for you after you complete the law, then the infrastructure like library, everything. Then apart from all these, you can see that which combination of law they provide. As a university, under a university, the college, which combination of law they provide is also very important. Like there is, if you are pursuing law after +2, there are options like it would be an integrated 5-year LLB you would choose. There are 2 options of doing law, that is after +2 as well as after you are completing your degree program. That is after 3 years of degree, you can do 3-year law. Yeah. 3-year LLB, or after +2 you can do the integrated 5-year LLB course. So if you are doing a 5-year integrated LLB course, there would be a combination, like it would be combination with BA called as a BA LLB. Otherwise it would be BBA LLB, then BCom LLB. Even universities give a combination of BTech plus LLB. So you should have a clear-cut idea about what after law. If you aim to be a practicing advocate, then you should refer to which combination of law I would have to pursue.
then I would suggest it is better to do BLLB. Like it is BL English Literature, which are provided by the universities. In Kerala, BLLB is given by Kerala University. Then there are a number of private law colleges, as well as there is a government law college under Trivandrum, giving you BLLB. Then if you are preferring to do a MBA after LLB, you want to enter into a HR field, then the combination you would take would be BBLLB. So it is Calicut University which give you BBLLB. So under Calicut University, there is the Thrissur Government Law College as well as Kozhikode Government Law College and other private law colleges. Then we have BCom LLB, which is provided by in Kerala University. There is BCom LLB in Kerala Law Academy. Then there are a number of colleges which provide BCom LLB. Okay, then BBLLB has been given by MG University as well as Calicut University. So in selecting a law college, which combination of law you want to pursue is also plays a very vital role. You have to see after law, where do you place? That is an important factor. All right. So there is this common belief that you need to be very argumentative or extroverted to succeed in law. Is that a myth or is it really true? I have also heard about these things, but there's a very common misconception that you have to be an extrovert or you should be very argumentative to get succeeded in profession of advocacy. And I would say that it is completely wrong, because if you want to exist in a legal profession, particularly if you want to be a practicing advocate, you need some basic skills. One of the essential skills would be communication skills. Mm-hmm. Communication skills include both oral as well as written skills. Oral skills include you should have the proficiency in English. How you you should give a point with clarity. Then you should have certain written skills, that is drafting skills, how you prepare a legal document. That skill you attain after particular experience in the law field. Then you should have the skill of analytical skill, I would say. Okay. That is how you analyze the law, how creatively you interpret the law, then how you interact with the client-advocate relationship. So all these skills are very important. It is nothing like you have to be an outspoken person, but you should have these essential skills to succeed in the legal profession. It is nothing like you should be an extrovert. I think many of the established legal professionals would be maybe introvert or maybe silent inside. They may not be an outspoken person. Okay, so you told me about communication skills. So basically in Kerala, we speak in litigation practices. Yes. Are usually done in Malayalam. Yes. So is English really important in our courts? I would say in higher courts, like high court, English is very important. And in lower courts also, English is very important. But like advocates prefer Malayalam, where the clients doesn't know English. Okay. Like if a client comes and they do not know how to read a plaint in English, right, then the advocate should draft the plaint or written statement in Malayalam. Okay, in law we would say that in plaint we call it as anyayam. So what is anyayam? You should, if you write an anyayam in Malayalam, you should know Malayalam. Then in written statement, in a civil suit I'm saying, okay? In a civil suit we say plaint and written statement. Plaint filed by a plaintiff, that is who is an injured person. Then the opposite party would be the defendant. So the defendant files a written statement, which is called as the patrika. So if you do not know Malayalam, it would be very difficult to practice in a lower court, because the clients they may not know English. So if the client doesn't know English, you would have to draft in Malayalam. So the language of Malayalam is also very important. You should know the same, how to write as well as to speak. Okay, great. So what kind of practices are emphasized in law school more? Like, is it moot courts or debates or legal drafting? What's given more emphasis? Okay, everything, I think all of these are given importance in a law school, because in a law school it is not about learning the law alone. Law is something beyond textbooks. So
if you want to get explored in law, I would say you have to participate in all these programs like moot court competitions. There are client counseling competitions, there are negotiation competitions, there would be workshops, then there would be international as well as national seminars, there would be workshops. You can participate in all these programs, and each of these programs would give you it helps you to develop certain skills. Like if you are interested in research, if you are interested to do an academic program after LLB, then it would be very essential that you participate in international seminars as well as national seminars. It would be conducted on various relevant topics like gender justice, or like environmental pollution. Different topics, the seminars would be conducted. So if you are interested in research, you can write papers, present there, and you will also get an opportunity to publish your papers. So that is the thing. Then if you aim to practice as a lawyer or practice as an advocate in a court, then definitely moot court would be a very better option for you, because moot court, it is like mimicking a actual court. So there you would study about how to draft a pleading and how to present it. So these things you will learn in the law school itself. So are these part of examinations as well? Not just written, but moot courts? Moot courts are a part of curriculum itself, because from the third year itself, you have to participate not in competitions, as a part of curriculum, you have to do moot courts. So, and drafting also, it is also part of curriculum. You have to draft. There would be models given to you. You have to study the same, and you have to draft these things like plain written statement, how to draft an interlocutory application. All these, it is a part of curriculum. Okay. So were there any moments you struggled, both emotionally or academically, and how did you push through? Okay, I think every student they would have a story of their struggle. And for me also, I have my own share of struggle, I would say, because I was staying in Trivandrum. I graduated from Kerala Law Academy. So my hometown is Thrissur. I was away from my home. So it was after plus two. So every student, there would be struggle in staying in a hostel. So it is a struggle for every student, I would say. My friends also struggled staying in a hostel. Apart from all these, being in a law school, it's all about refining yourself. How you resonate yourself after completing the law, where you praise yourself is very important. It is through these 5 years of law school or 3 years you visualize yourself, that is after completing the law, where you place yourself. So for me, it was like refining myself. Back to my school days, I remember that I was a student having stage fright, like facing the students, it was very difficult for me. So coming from that background to a place where you have to address 90 plus students in a classroom, you have to present your papers. So it was like a drastic change for me. You have to visualize yourself, like you have to make arguments before a court. There would be fellow advocates, there would be clients. So you have to make yourself, prepare yourself for the same. Both mentally and emotionally. Yes, both mentally and emotionally. And studying law, generally it is a misconception that if you didn't get entrance into science subjects like medicine or engineering, or it is like something like ഒന്നിനും മാർക്കില്ലാത്തവരാണ് ലോയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഐ സ്കോർഡ് ഫോർ അബൌട്ട് 90+% ഇൻ മൈ +2 ആൻഡ് ഞാൻ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. സോ വെൻ ഐ ചൂസ് ലോ ആസ് മൈ കരിയർ, എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് മൈ ടീച്ചേഴ്സ്, ദേ ആസ്ക് മീ വൈ ലോ, നിനക്ക് ഇത്രയും മാർക്കില്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലോ എടുത്തു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മെഡിസിൻ എടുത്തുകൂടെ, എന്തുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തുകൂടാ? ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ പാഷൻ ആൻഡ് യുവർ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് never regret in taking law as my profession, because you can see that എന്തിനാണ് നമ്മൾ ലോ എടുക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് മെഡിസിനും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടല്ല ലോ എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ലോ. ബിക്കോസ് ഒരു +2 കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ലോ. യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി സെയിം. ദെൻ മൈ സ്ട്രഗിൾ, I would say, about clearing examination. It is not very simple thing. Studying these sections, revising these sections, you have to remember all these things. I remember like IPC examination, now it is BNS, Bharatiya Nyaya Samhita. Back then it was called as IPC.
You have Okay. heard about Yeah. it. Yes. IPC in Yes, yes. cinemas, you have heard. IPC section itra itra. So So those are the things you have to by heart. Each one yes, of we them. have to by heart. Okay. But you have to by heart the sections. You have to get an idea about the illustrations given in that particular sections. Okay. You have to then you have to connect with judgments because India is following a common law system. Okay. So judgments play a very vital role. Judgments play a role like they change the laws. Like Every now and then. yes, it is a continuing Depending process. on the ongoing cases. Yes. So you have to be keep updating also Yeah. day by day. So it was very difficult for me, like coming from a science background, to adjust for these things. So I remember like the day before IPC examination, I was crying. Like I was saying, "Aara parnadu law itra eluppaanennu." It is very difficult for me. Right. And you want to score a good marks when you have to get passed in an examination. Like when I was studying in Kerala University, I would say in the schools നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇത്ര പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വുഡ് സ്കോർ ദിസ് മച്ച്. പക്ഷേ കമ്മിങ് ടു ലോ സ്കൂൾ ഐ വുഡ് സേ നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ യു വിൽ ഗെറ്റ് പാസ്ഡ്. Okay. Okay, you should have a clear idea about all these, what you have to study In order to pass. in Not order to just get pass. passed. Okay. So the top percentage would be 60 plus or maximum All right. 70 percentage. That is a situation. So you have to study well. So and also നമുക്കൊരു നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there would be an internal pressure that you have to keep up that mark in all the semesters. Yeah, okay. So that was my struggle part in law Okay. school. Okay. So what helped you rank in both LLB and LLM then? What studies, study techniques, or what habits did you develop? Or is it certain mentors that helped you get through this? Okay, initially I would say I didn't aim for a rank in law, but it eventually happened because in initial phase when we score good marks, there is an internal pressure, as I have stated. Like you have to keep up that score in all the examination, and it is not like one step you are into law with rank. Like we have 5 years of studies, 10 semesters. You have to get scored in all these 10 semesters. Good scores. Yes, good scores in all these 10 semesters. So I would say that I was interested in studying law. Okay. Not like you have to get past, you have to study these things. I was interested. Except a very few subjects, I loved all these subjects in law. So it was like I enjoyed studying law. That helped me in scoring good marks. And coming to LLM, I would say I opted for selecting an academic profession, like teaching law. I loved teaching law. So Like is that why you chose LLM and PhD? യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. ലൈക്ക് എൻ്റെ LLB സ്റ്റഡീസിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാനാണ് ഇരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ലൈക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് മീ ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് മാർക്സ് ബിക്കോസ് നമ്മളിത് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുവാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. നമ്മൾ ബെയറായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് മീ. സോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ദാറ്റ് യു ടീച്ച് ലോ. It is your way. അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഐ വാസ് ഒബ്വിയസ് ദറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് LLM. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു LLM, ഐ ടുക്ക് മൈ LLM ഫ്രം തൃശ്ശൂർ ലോ കോളേജ്. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ 10 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 5 students from administrative law, specializing in administrative law, 5 students specializing in criminal law. Okay. So we were a classroom of 10 students. So avade many of the students were rank holders from different universities. Oh, okay. So it was like a intellectual vibrant environment where you discuss about topics. So I truly enjoyed my LLM period, I would say, because like എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, solely into this thing. എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് I have written about 14 plus detailed notebooks. Wow. Because we don't have a particular book to refer to LLM topics. Like LLB, we have the clear-cut textbooks are there. For a particular topic, there is a textbook which you can refer into. But when it comes to LLM, it is all about a different perspective. You are understanding law from a different perspective. Like what actually law is. That is, എന്തിന് നിയമം വന്നു. What was the actual
ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് മുന്നേ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഒരു മെഡിക്കൽ പീരീഡിന് മുന്നേ എങ്ങനെയായിരുന്നു, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നു, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ റെലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദിസ് തിങ്. ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വാട്ട് ഈസ് ദ സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. യെസ്, എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലോ ആസ് വെൽ ആസ് you try to find out the gaps, policy gaps also. So what you contribute to make it better, that is the question there. So it is like എന്താണ് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്, യു ഹാവ് ടു ഗിവ് എൻ ആൻസർ ഇൻ എ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് മോഡ്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ആൻസർ എഴുതണം. Okay, so I usually prepared notes for the same, for preparing examination. So rank in LLM, I would say it was a happy byproduct of what I enjoyed doing. That was the thing. So apart from, major legal specializations, is there any subject you think that every law student must study, for a deeper understanding of law? Yes, definitely, because in LLM we specialize in constitutional law, administrative law, or even public international law. Then there are specialization on commercial law, corporate law, etc., etc. But apart from all these major specialization, I would suggest like you have to get a clear-cut idea about interpretation of laws. Okay. The subject is called as interpretation of statutes, as well as there is a subject called jurisprudence. Jurisprudence, I think there is medical also there is jurisprudence, but this is നമ്മുടെ legal jurisprudence. So jurisprudence is basically a dry subject for a new beginner. I would say it would be a dry subject, but ഒരു നല്ലോണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് വേറെ ഇല്ല, ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ആൻഡ് വാട്ട് ലോയേഴ്സ്, എന്താണ് നിയമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണോ, ഒരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണോ നിയമം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓസ്റ്റിൻ്റെ തിയറിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ കമാൻഡ് ഓഫ് ദ സോവറിൻ, ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിയമം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, ഒരു സോവറിൻ്റെ കമാൻഡ് ആണല്ലോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പല പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ വാട്ട് ലോയേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ്, സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വാട്ട് ലോസ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ that would give reflect in your profession also, getting a clear cut understanding about what law is and interpretation of statute. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ബെയർ ആക്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഹൗ ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദാറ്റ് തിങ്. നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ജനറലി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ് പോലെ അല്ല ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എഴുതുന്നത്. There is something called non-obstinate clause, like അതൊരു ലീഗൽ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും, ലൈക്ക് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നെഗറ്റീവ് മോഡിലായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ഒരു നന്നായി ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടതിയിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ നോട്ട് നോ എവിടെയാണ് സ്ട്രെസ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത്, എവിടെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടാവില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വുഡ് സേ നമ്മുടെ കൊറോണ സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ മാൻഡേറ്റ് ദാറ്റ് എവ്രി വൺ ഷുഡ് വെയർ മാസ്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാൻഡേറ്ററി റൂൾ. ആൻഡ് നമ്മൾ കാറുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ ദ വിൻഡോ ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് നമ്മൾ മാസ്ക് ചിലപ്പോൾ ഊരിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ദെൻ ഇഫ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഗിവ്സ് യു ഫൈൻ ഫോർ ദി സെയിം, ഇഫ് യു അക്സെപ്റ്റ് ദ സെയിം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഓക്കെ, അതൊരു മാൻഡേറ്റ് റൂളാണ്, ഇതൊരു നിയമമാണ് മാസ്ക് ഇടണം എന്നുള്ളത്, യു അക്സെപ്റ്റ് ദ സെയിം. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഇസ് ആ ഒരു ഫൈൻ ഇട്ടത് തെറ്റാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ, വെൻ യു ആർഗ്യൂ ബിഫോർ ദി കോർട്ട് യു വുഡ് ഗിവ് എൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾ, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് എന്തിനാണ്, വാട്ട് വാസ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇൻറ്റൻഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് റൂൾ? എന്തിനാണ് ലെജിസ്ലേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ കൊണ്ടുവന്നത്? വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഗ്ലാസ് കയറ്റിയിട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാറിൽ എന്തിനാണ് മാസ്കിൻ്റെ ആവശ്യം? സോ ദ ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇസ് ഫുൾഫിൽഡ് ദർ. ആക്ച്വലി അത് ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഗിവിങ് ആൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ടു ദ സെയിം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പാലിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല, ദ ആക്ച്വൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദർ. സോ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദി മേജർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, ഓഫ് കോഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബിക്കോസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സുപ്രീം ഗവേണൻസ് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്ട്സ് റെഫർ ചെയ്യണം, നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് ആസ് വെൽ ആസ് jurisprudence, I would say. So, what law is such a vast field. So, എങ്ങനെയാണ് students figure out like what is best for them? Okay, like after law? Yeah, after law.
ഓക്കെ, ഐ വുഡ് സേ നമ്മൾ ലീഗൽ പ്രൊഫഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ, ഇഫ് യു ആർ ഒരു 3 ഇയർ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് വൈ ലോ. എന്തിനാണ് why you choose law as a career. You have to get the answer for the same. Where you place after law. So നിങ്ങളൊരു പ്രാക്ടീസിങ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. അതർവൈസ് there is nothing like you have to stick on to this law itself. There are number of other options after law. Like നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, if you complete BBA LLB, you can go for MPA. Or there are students who do CS, that is company secretary programs, as well as CMA along with LLB. During it would be very good combination if you want to get entry into a top tier corporate law firms. And there are also number of career options, like least discussed one, like നമ്മൾ അധികം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒത്തിരിയധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പൊതുവേ കേട്ടിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ്? നമ്മൾ LLB കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ലോയർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ യു ടേക്ക് മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ്. അത് ഇപ്പോൾ കമ്പൽസറി ആണ്, 3 കൊല്ലം പ്രാക്ടീസ് വേണം എന്നുള്ളത്. ആഫ്റ്റർ 3 years of practice in court, you can write test for മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ്. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എൻട്രി ഇൻ ടു ജുഡീഷ്യറി. അല്ലെങ്കിൽ APP ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അസിസ്റ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ. അതും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോബാണ്, നമ്മൾ അതും ടെസ്റ്റ് എഴുതി കയറുന്നതാണ്. അതർവൈസ് നമ്മുടെ ജില്ലാ കോടതികളിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് പ്ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ. ദെൻ ദർ ഓൾസോ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സ്. ഇതിനെല്ലാം സ്കില്ല് വേണം. ഈവൻ ദോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് പോസ്റ്റ്, അതിനെല്ലാം സ്കില്ല് വേണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ പ്രൊഫഷൻസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പൊതുവെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒത്തിരിയധികം കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ജാഗ്, ജഡ്ജ് അറ്റോർണി ജനറൽ. ലൈക്ക് അതൊരു നമ്മൾ മിലിറ്ററി പോസ്റ്റാണ്. അത് LLB കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് എൻട്രി ഇൻ ടു ജാഗ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കരിയർ ഓപ്ഷൻ. ദെൻ ദർ ഇസ് IBPS, UPSC examinations are there. Law officer at RBI, then law officer at SEBI, then if you want to get a job into research job, നിങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ there is a post called research law clerk cum research assistant in Supreme Court. Research assistants ഹൈക്കോർട്ടിലുണ്ട്. ഇറ്റ് വുഡ് ബി കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ദീസ് ആർ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ്. ആൻഡ് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ യു ക്യാൻ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു യുവർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഒരു സിവിലാണ്, ലൈക്ക് വിൽപത്രങ്ങളെ പറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോൺട്രാക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യം. അത്തരം ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബിക്കം എ സിവിൽ ലോയർ. യു ക്യാൻ ഒരു സിവിൽ ലോയറുടെ കീഴിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ബി എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സിവിൽ ലോയർ. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ക്രിമിനൽ ലോയിലാണ് താല്പര്യം, ഒരു IPC അല്ലെങ്കിൽ BNS അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറൽ ലോയിലൊക്കെയാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ക്രിമിനൽ ലോയർ. And apart from all this, there are number of emerging options like consumer law. കൺസ്യൂമർ മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി അധികം അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മളുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ലോനെ പറ്റി കുറച്ച്. യെസ്, ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ഓൾസോ. ലൈക്ക് ഇഫ് യു പെർസ്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ആസ് യുവർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, യു ക്യാൻ വർക്ക് വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ്. യു ഹാവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദർ ഓൾസോ. സോ ദർ ആർ in number of അതൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് PSC exams are also there. Like you can write tests like legal assistant, then law officers ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലും ഉണ്ട്, like water authority, then like banks. Every field you look into, there would be a legal department. Like നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം നോക്കിക്കോളൂ, നിയമം അനുസരിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിയമം പാലിക്കാത്ത ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. സോ എവറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നീഡ്സ് എ ലോയർ. സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ പേറ്റൻസ്, നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്, പേറ്റൻറ്റ്, ട്രേഡ് മാർക്ക്, അത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോയർ ആവാം. സോ ദർ ആർ ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഫോർ യു. അല്ല, ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു LLM, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ക്വാളിഫൈ നെറ്റ്. ദെൻ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ PhD, ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യു. ദെൻ PhD എടുത്ത് ഒരു അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും പോകാം. So what is the pay like, especially for graduates? So if you would ask for a practicing advocate, I would say the actual situation, I would say ഒരു മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ലൈക്ക് ഫോർ എ പ്രാക്ടീസിങ് അഡ്വക്കേറ്റ് അതൊരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു
ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു 3-4 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് യുവർ സ്കിൽസ് ഇൻ അഡ്വക്കസി. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റോങ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഫോർ മീ ഞാനൊരു 2-2.5 വർഷം മാത്രമേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ LLB ആസ് വെൽ ആസ് ആഫ്റ്റർ LLM ഐ ഹാവ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ദി പ്രിവിലേജ് ടു അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് സിവിൽ ലോയേഴ്സ് ഇൻ തൃശ്ശൂർ, ദാറ്റ് ഇസ് അഡ്വക്കേറ്റ് KK ഗോപിനാഥൻ. I would say I was blessed to have he as my mentor. Like നമ്മളൊരു സീനിയറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് സീനിയർ വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഗൈഡ് യു. ഹി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഗിവ് യു കോൺഫിഡൻസ് ടു പ്രസൻറ്റ് തിങ്സ് ഇൻ ദ കോർട്ട്. കുഴപ്പമില്ല കുട്ടി, പോയി ചെയ്തോളൂ, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തരാൻ പറ്റുന്ന സീനിയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതർവൈസ് നിങ്ങളൊരു മോണിറ്ററി ബേസിലാണ് ഒത്തിരി ഓഫീസേഴ്സ് ദേ പേ യു ലൈക്ക് 15,000 20,000 അവർ പേ ചെയ്യുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എത്രത്തോളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദർ, അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽസ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലോയർ ആയിട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിനിമം ടൈമിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്കിൽസ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതിലുള്ളതാണ് കാര്യം. ലൈക്ക് നമ്മളൊരു എത്രയൊക്കെ ലോ നന്നായി പഠിച്ച് 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആക്ച്വൽ കോടതികളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ലൈക്ക് ഒരു അന്യായം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല, പ്ലെയിൻറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരു അന്യായം എങ്ങനെ എഴുതും, എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ നമ്മൾ ലോയ്ക്ക് ചേംബർ വിസിറ്റും കോർട്ട് പ്രാക്ടീസും എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു ആക്ച്വൽ കോടതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ എത്രത്തോളം സ്കില്ല് ഈ ഒരു വിതിൻ ടൈം ഫ്രെയിം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. സോ അവിടെ ഒരു മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് നോക്കുന്നതിനേക്കാളും ഹൂ ഇസ് ദ ആപ്റ്റ് മെൻറ്റർ ഫോർ യു, അതായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാൻ ആർക്കാണ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ചില സീനിയേഴ്സ് നമുക്ക് അത്രയും പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ജൂനിയേഴ്സിനെ. അവർക്ക് അവരുടെ കേസ് ലോസ് കോടതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ദേ വിൽ പേ ഫോർ യു ഫോർ ദി സെയിം, അത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതർവൈസ് ലൈക്ക് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പോയി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഐ അപ്പിയർ ഫോർ ദി പ്ലെയിൻറ്റിഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ അപ്പിയർ ഫോർ ദി ഡിഫെൻഡൻറ്റ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then definitely you would be arguing for interlocutory applications. IAയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോയിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു വിറ്റ്നസ്സിനെയൊക്കെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിറ്റ്നസ്സിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി an art ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. സോ യു വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി സെയിം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫൈനൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് കോടതിയുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം. ഇതൊന്നുമല്ല ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫയലിംഗ് ആണ്. ഫയലിംഗ് വരുന്നതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്കറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റാമ്പാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു 3-4-5 ഇയേഴ്സിലേക്ക് ഒരു മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് നോക്കാതെ പ്രാക്ടീസിങ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ഷുഡ് സെലക്ട് ദി ബെസ്റ്റ് സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ്. അല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥിര വരുമാനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ അതർ ഓപ്ഷൻസ് ലൈക്ക് PSC എഴുതാം, UPSC എഴുതാം, ബാങ്ക് ജോബ്സിലേക്ക് പോവാം, ആ ഒരു രീതിയിൽ പോവാം. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു ഇന്റേൺഷിപ്സ്, നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹ്യൂജ് ഇഷ്യൂ ആണ് നല്ലൊരിടത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇഷ്യൂ. സോ ഹൗ ഷുഡ് ലീഗൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ക്രൈസിസ്? Okay, internships are part of law school because beyond books, നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ, it definitely bridges the gap between what you learn and actually how law is being implemented. അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇന്റേൺഷിപ്പിലൂടെയാണ്. ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് CV ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മളെ 5 വർഷത്തിന് ശേഷം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ലൈക്ക് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു സിവിൽ ലോയർ ആയിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ്, അധികം ഒരു ക്രിമിനൽ ലോയർ ആയിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ്. അതർവൈസ് ഒരു ഹൈക്കോർട്ടിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഹൈക്കോർട്ട് കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പീൽ കേസുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അപ്പീൽ കേസുകളിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഹൗ യു ആർഗ്യൂ ആൻഡ് ഹൗ യു പ്രിപ്പയർ ദി പ്ലീഡിങ്സ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ലോവർ കോർട്ടിൽ കൂടുതലും എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദി വിറ്റ്നസ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പീൽ കോടതികൾ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സോ എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജില്ലാ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് എടുക്കണം ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും താല്പര്യമില്ല, ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഫേമിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ 5 വർഷത്തിന് ശേഷം ജോലി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ലോ ഫേംസ്. സോ ദർ
if you're applying for top tier law firms, maybe difficulty would be there. കാരണം എല്ലായ്പ്പോഴും അത് കിട്ടിക്കോണം എന്നില്ല. ഒബ്വിയസ്ലി യുവർ ലോ സ്കൂൾ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള ഫാക്കൾട്ടീസ് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അഥവാ പല ലോ കോളേജസിനും ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെല്ലുകളുണ്ട്. ദേ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു. സോ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യു ക്യാൻ ഇന്റേൺ അറ്റ് സുപ്രീം കോർട്ട്. ദെൻ അല്ലാതെ തന്നെ പല ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലും ലൈക്ക് ഒരു ഓംബുഡ്സ്മാൻ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാം. What does that mean? ഓംബുഡ്സ്മാൻ മീൻസ് ലൈക്ക് ശരിക്കും ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വീഡിഷ് ടേമിൽ നിന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ വി ഹാവ് ലോക്പാൽ ആൻഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് വി ഹാവ് ലോക് ആയുക്ത. അല്ലാതെ തന്നെ ഓരോ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓംബുഡ്സ്മാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു പബ്ലിക് അതോറിറ്റിക്കെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ റിഗാർഡിങ് കറപ്ഷൻ ഓർ നോട്ട്, അത്തരം കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ. അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. Okay. So, was there a case, a legal internship or any experience that made you feel like, okay, this is what this job is like? This is what being a lawyer is like? അങ്ങനെ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 2-2.5 വർഷം മാത്രമേ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഐ വുഡ് സേ. സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് ഹൗ ഡു യു പോർട്രേ യുവർ സെൽഫ് ആസ് എ ഫ്രഷ് ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്. നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ യു പ്ലേസ് യുവർ സെൽഫ്. ലൈക്ക് നിങ്ങളൊരു ഭയങ്കര ടിമിഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ലൈക്ക് എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ആ കണ്ണോടുകൂടി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നിങ്ങളൊരു സ്മാർട്ട് പേഴ്സൺ ആണ്, നിങ്ങൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്, നിങ്ങൾ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഭയം കാണും. ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയം കാണും, കാരണം സീനിയർ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ്, ഞാനിത് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് എന്താവും എന്നുള്ള ഉൾഭയമൊക്കെ കാണും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ഭയത്തിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് നിങ്ങളത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദി ജഡ്ജസ് വുഡ് നോട്ട് യു, ദി ഫെലോ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് വുഡ് നോട്ട് യു, ദെൻ ദി ക്ലയൻറ്റ്സ് വുഡ് നോട്ട് യു. ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ദ ബാർ ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എ ലോയർ ഐ വുഡ് സേ. സോ അതെങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ തന്നെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. അതല്ലാതെ തന്നെ മൈ സീനിയർ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു അഡ്വൈസ് മീ ലൈക്ക് don't get overjoyed when you win a case or don't get disheartened when you lose a case. Always be grounded. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ടേക്ക് ലേണിങ്സ് ഫ്രം ഈച്ച് കേസ്. നിങ്ങളതിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പല കേസുകളും ജയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് തുള്ളിച്ചാടും. നമ്മൾ പറയും സാർ നമുക്ക് ചിലവ് വേണം, സാറ് പറയും നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നിങ്ങളൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ. നിങ്ങളത് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ട് ഇട്ട് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രൊവൈഡ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ദി ക്ലയൻറ്റ്സ്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഓവർ ജോയ്ഡ് ഓർ ഡിസ്ഹാർട്ടൻഡ്. അതെനിക്ക് ലോയർ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. All right. So, coming to the very last question, law school can be very intimidating. So, how can students handle with the comparison, their criticisms, or even failure? ഓക്കെ, ഐ വുഡ് സേ ഒരു ലോ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ മൈക്രോസം ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലേ. നിങ്ങളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വുഡ് ഫേസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്രിറ്റിസിസം കിട്ടും. ഒബ്വിയസ്ലി ഐദർ ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കും അല്ലേ, തോൽവി അല്ലെങ്കിൽ വിജയം. ഒരു പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ലോ സ്കൂളിൽ ഒരു പരീക്ഷ ചെയ്തു, ഐദർ നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തോൽക്കാം. പക്ഷേ യു ഹാവ് ദ ഓപ്ഷൻ ദറ്റ് യു ഇംപ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളെ തന്നെ റിഫൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്രിറ്റിസിസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ്. ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അതൊക്കെ തന്നെ ലോ സ്കൂൾസിലും വരും. അതെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതുള്ളതാണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. So thank you, Anisha. Thank you for being so open to sharing your insights and your journey with us. ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് എൽസ്വെയർ നിന്ന് കിട്ടില്ല. This was such a very informative podcast about law. So thank you very much. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്കും ഇതൊരു വളരെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി, ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗ ആക്ച്വലി എ ലോ സ്കൂൾ എക്സ്പീരിയൻസ് വുഡ് ബി. ഞാനൊരു ഒരു +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോ സ്കൂളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും വിവരമില്ലായിരുന്നു. സോ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം ബ്ലെസ്ഡ്. So honored. Thank you. Thank you so much.